Raise hand, greenhouse, mute yourself, share your views, share your thoughts, ask questions, let's debate. இதெல்லாம் ஆஃப்லைட் ரொம்ப நீங்கள் கேட்குறீங்களா? கிளப் ஹவுஸுங்கிற ஒரு ஆப் மூலமாக அதுதான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். கிளப் ஹவுஸ்னா என்ன, கிளப் ஹவுஸ் எதனால உருவாச்சு, எதுக்காக உருவாச்சு, கிளப் ஹவுஸ்ல நான் ஜாயின் பண்றதுனால எனக்கு என்ன பெனிஃபிட், அதை தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். வித்வுட் எனி ஃபர்தர் டிலே, வணக்கம், நான் உங்க சுஜாதா அண்ட் வெல்கம் டு மை சேனல். Clubhouse is a social media platform and an app designed by Paul Davidson and Rohan Seth in April 2020. போன வருஷம் தான் இந்த ஆப்பை உருவாக்குனாங்க. அது வந்த புதுசுல it was only for iOS users, ஆப்பிளுக்கு மட்டும்தான் இருந்துச்சு. Now they started for Android users as well. எல்லாரும் can log into the Clubhouse platform. It's an invite only platform. If you remember, நான் சின்ன வயசுல கூகுள் வந்த ஜிமெயில் வந்த புதுசுல உங்களுக்கு ஜிமெயில் அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணணும்னா you need to have an invite from someone who already had a Gmail account. My cousin sent me the invite only that I could open a Gmail account. அந்த மாதிரி invite only benefitல வச்சிருக்காங்க இந்த Clubhouse platform. So someone should invite you, or நீங்க login பண்ணீங்கனாலும் உங்களுடைய friends யாருன்னா உங்களை approve பண்ணணும். இந்த ரெண்டு வகையில இருக்கு இந்த கிளப் ஹவுஸ்ல நீங்க என்டர் ஆகிறதுக்கு. So Clubhouse is a social media platform only to listen, talk and share your thoughts. இதுல நீங்க வீடியோஸ் அனுப்ப முடியாது, வீடியோஸ் பார்க்க முடியாது, பிக்சர்ஸ் பார்க்க முடியாது, இமேஜஸ் அப்லோட் பண்ண முடியாது, டவுன்லோட் பண்ண முடியாது, எதுவும் பண்ண முடியாது. All you can do is talk and listen. இது ரெண்டு மட்டும் தான் உங்களால இதை பண்ண முடியும். கிளப் ஹவுஸ்ல நீங்க உங்களுடைய லாகின் பண்றப்ப நீங்க கிரியேட் பண்ற யூசர் நேம் உங்களால சேஞ்ச் பண்ணவே முடியாது. இட் இஸ் ஒன் டைம் ஒன்லி. இருக்கு, நிறைய மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க. நீங்க எந்த மெம்பர் வேணாலும் ஃபாலோ பண்ணலாம் அக்கார்டிங் டு யுவர் இன்ட்ரெஸ்ட். எந்த கிளப் வேணாலும் ஃபாலோ பண்ணலாம் அக்கார்டிங் டு யுவர் இன்ட்ரெஸ்ட். அண்ட் நீங்க எந்த கிளப் ஜாயின் பண்ணீங்கனாலும் if there is an active discussion going on, there is an option to raise your hand, just like Zoom. Raise your hand, ask your question if the moderator allows you, and then talk, share your thoughts, or if you want to leave the room, you can leave quietly, you can leave without even informing anyone. On the brand's own handle, it's then very apparent. With brands, it's obviously understood that it's exactly an ad, but I guess with any individual, you have to kind of, show that there is that material connection, as you said. Absolutely, you're getting better by the minute. Okay, should we move on? Who's next in your PTR, Janice? Thank you guys for answering my doubt, but just one advice, and if it helps, of course, coming from an agency or a person running an agency, I think it would and you can choose yourself to be part of a private room or a public room. அது உங்களுடைய சாய்ஸ் தான். உங்களுடைய நீஷ், உங்களுடைய ப்ரையாரிட்டிஸ் பேஸ் பண்ணி நீங்க உங்களுடைய இன்ட்ரெஸ்ட்டை சூஸ் பண்ணலாம். அகைன் you decide what you wanted to do. மாசமா கிளப் ஹவுஸ்ல இருக்கேன், ஆல்மோஸ்ட் 2 மாசம். ஸோ இந்த 2 மாசமா நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, I'm not boasting Clubhouse. My honest review is it's a very good platform for learning. If you have that will to learn, it's a very good platform. ஏன்னா உங்களுக்கு அந்த இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் I will tell you, I am a skincare and a makeup enthusiast. So நான் Clubhouse ஜாயின் பண்ணது to know if I get any other content on this particular niche. அதுக்காக தான் நான் Clubhouse ஜாயின் பண்ணேன். ஸோ Clubhouse ஜாயின் பண்ணும்போது I could see lot of members related to Clubhouse. சென்னை based, தமிழ்நாடு based, கர்நாடகா பேஸ்ட் நிறைய மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க. இன்ஃபேக்ட் இன்டர்நேஷ்னல் மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் as well, இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்கின் கேர் enthusiast as well. ஸோ என்னோட விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் என்னோட மெம்பர்ஸை சூஸ் பண்ணுவேன். அதில் அவங்க அப்பப்போ whenever they host a program, I will go listen to it. For example, they were talks like roti versus rice, ஆதம் பெட்டரா இல்லை ரொட்டி சப்பாத்தி பெட்டரா அப்படின்னு ஒரு டிபேட் ஷோ நடக்குது ஒரு சைடு. இன்னொரு சைடு உங்களுக்கு முத மேக்கப் எக்ஸ்பீரியன்ஸை பற்றி பேசுங்க அப்படின்னு இன்னொரு டாபிக் இன்னொரு சைடு நடக்குது. ஆர் இன்னொரு சைடு பார்த்தீங்கன்னா in another makeup, another club room you find
டாபிக். ஸ்கின் கேர்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயங்கள் என்ன, ஸ்கின் கேரோட ஆபத்துகள் என்ன. ஸோ இப்படிலாம் டிஸ்கஷன்ஸ் நடக்கிறப்ப இப்போ when someone is talking about skin care, you have all the skin care experts who are sharing their thoughts, who are accepting or not accepting your thought. அதை பத்தி வாதாடுறாங்க, அதை பத்தி டிபேட் பண்றாங்க, அதை பத்தின நல்லதை சொல்றாங்க, அதை பத்தின கெட்டதை சொல்றாங்க. அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. அது நீங்க கிளப் ஹவுஸ் மூலமா தெரிஞ்சுக்கலாம். ஒரு சோஷியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்ம் பார்த்தாலும் அதுல பாசிட்டிவும் இருக்கு, நெகட்டிவும் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபேஸ்புக்ல பாசிட்டிவும் இருக்கு, நெகட்டிவும் இருக்கு. ஆரம்ப காலத்துல எவ்ரிஒன் செட் நோ டு ஃபேஸ்புக். now everyone is in Facebook. Same like Instagram. ஆரம்ப காலத்துல everyone said no Instagram, தேவையில்லாம photos upload பண்ணாது. But இப்போ you will see everyone in your family member in Instagram. So அந்த மாதிரி தான் Clubhouse. But Clubhouseல வந்து the cons, negatives of Clubhouse எல்லா சோஷியல் மீடியா ஆப்லயும் பாசிட்டிவ்ஸ் அண்ட் நெகட்டிவ்ஸ் ரெண்டுமே இருக்கு. ஸோ நெகட்டிவ்ஸ் இது வரைக்கும் நான் பார்த்தது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, there are certain clubs in Clubhouse where people talk about profile pictureல இருக்கவங்கள பார்த்து ப்ரொபோஸ் பண்ணு, which may be funny for them, but நீங்க தெரியாம if you actually wanted to be in that particular conversation, you can go. But I don't want to be in that kind of conversation. You still choose wisely what you want to do in Clubhouse, why are you in Clubhouse, and act accordingly. So எல்லாத்துலயுமே நான் சொல்ற மாதிரி பாசிட்டிவும் இருக்கு, நெகட்டிவும் இருக்கு. நீங்க எதை சூஸ் பண்றீங்கிறது தான் முக்கியம். But I chose this Clubhouse mainly for learning, to understand few things, to ask few things. So it's a very good platform if you wanted to learn and explore things around your interest. So if at all you're planning to join Clubhouse, follow me as well. And use your time wisely in Clubhouse. Clubhouse பத்தின விஷயங்கள் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நம்புறேன். உங்களிடமிருந்து விடைபெறுறேன். எல்லாரும் சேஃபாகவும் ஹெல்த்தியாகவும் இருங்க. டேக் கேர். பை பாய்.